Sir Dexter, ano yung magandang shade ng tint ngayon na mare-recommend mo sa akin? Well, ang magandang shade ng tint ngayon, ginagawa namin most of the time, sa front windshield Mhm, is light mhm, or medium. mhm. And then, dito sa gilid nyo, pati sa likod, is either medium and dark shade. Yan ang Ah, recommended namin most of the time. and, anong klaseng tint yung talagang okey o mare-recommend mo sa mga magpapa-tint ngayon? Well, I can recommend right now Platinum Tint. Yung Mhm, Onyx nila, ceramic Onyx line nila. Why? Because it's ceramic, number one, no? mhm. Number two, it's very affordable. So, ito yung Yun. recommend. Sir, yun, last question. Do you accept credit card? Yes, we do. We accept credit card payments here sa shop and in our branches. Mhm. But straight payment, sir. I see. So sir, yun, i-invite mo naman sila sir dito. Invite namin kayong lahat na gusto magpa-tint Mhm. dito sa Roadstar Makati. Dito kami sa Estrella, corner Sampaloc, San Antonio Village, Makati. Meron din kami branch sa Alabang, Mhm. Roadstar Alabang, Roadstar BGC, soon to open again, Uy, and Roadstar Katipunan. yun. Thank you so much sir, sa mga information with regards din. Thank you.